Até sexta-feira, esperamos manter uma excelente troca de conhecimentos, saberes e discussões acerca da linguagem que nos permeia. Para compor a mesa de abertura do evento, convidamos o professor Dr. Petrilson Alain Pinheiro, diretor do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. Professor Dr. José Davi Eraço, presidente da Associação de Linguística Sistêmico-Funcional da América Latina. Professor Dr. Rodrigo Esteves Lima Lopes, organizador do 18º Congresso da USFAL. Professora doutora Sara Regina Escota Cabral, co-organizadora do evento. E o professor doutor Wagner Rodrigues Silva, co-organizador do evento. Para dar início às falas desta manhã, convidamos o professor Petrilson Pinheiro, diretor do IEL da Unicamp. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É com muita satisfação que recebi o convite e poder estar aqui hoje na mesa de abertura do Congresso da Associação de Linguística Sistêmica Funcional da América Latina, a USFAL, já na sua 18ª edição, né? E junto também o 2º Congresso Brasileiro de Linguística Sistêmico-Funcional. É um prazer muito grande, como diretor do Instituto, poder receber um evento dessa importância aqui no Instituto de Estudos da Linguagem, né, no IEL, na Unicamp. Então, queria, antes de tudo, cumprimentar aqui o presidente da USFAL, né, o professor José Davi Eraço, o vice-presidente e meu colega de departamento, professor Rodrigo Lima Lopes, né, que também organizando o evento. Cumprimentar os colegas, né, professora Sara, professor Wagner, e o professor Marco Túlio, recém-professor, né, fico muito contente de poder estar aqui. Também gostaria de destacar, né, dois pontos relacionados a esse evento que eu acho particularmente interessantes. Primeiro, o tema, né, novos caminhos para o diálogo, entendimento e reconexão. Acho que a escolha do tema foi muito feliz, sobretudo no momento atual, né, em que a gente tem visto guerras, como aí a guerra da Ucrânia, mas também conflitos em diferentes partes do mundo, conflitos no Brasil, conflitos na academia. Estava compartilhando, inclusive, com os colegas aqui um pouco mais cedo, conflitos que nós temos vivenciado aqui na própria Unicamp, e a gente vê que talvez a grande questão para a resolução, de fato, desses conflitos está relacionado à falta de diálogo, realmente, né? A gente só consegue ter o entendimento pelo diálogo. E quando se fala para uma reconexão, realmente, que leva a essa reconexão, porque é bobagem também achar que em qualquer espaço não haja desentendimento, não haja conflitos. Os conflitos, inclusive, são importantes, porque mostram diferenças, afloram-se as diferenças, né? Diferenças de ideias, de opiniões, de valores. Isso é importante, mas não é possível que essas diferenças também se tornem obstáculos para a resolução de problemas. E o diálogo promove isso, que essas diferenças apareçam, mas que essas diferenças possam também ser resolvidas por meio do diálogo. E a gente se reconectar quer dizer
é pensar que o diálogo pressupõe sempre olhar para mim, mas olhar para o outro nesse processo. E aqui a gente poderia fazer referência ao que alguns autores. E a outra questão que me deixou também particularmente muito contente, né, a ampliação das áreas temáticas, né? Acho que isso é interessante, inclusive, vi lá a área de letramentos, multiletramentos, que é a área são as áreas com as quais eu trabalho nas minhas pesquisas, então fico muito contente. Então, desde lá, né, da perspectiva lá do Michael Halliday, né, como a linguística sistêmica funciona, vai mostrando como qualquer área de conhecimento, ela está em movimento, ela é dinâmica, e buscar essa interlocução com outras áreas é fundamental para a gente ver pontos de contato. E são muitas vezes nesses pontos de contato que a gente estabelece novos conhecimentos, novos diálogos, inclusive. Então, diálogos para resolver conflitos, inclusive acadêmicos, né? E que não quer dizer que está tudo bem resolvido, mas que nos possibilita sempre pensar, olhar para frente. Então, acho tanto uma coisa quanto outra, duas escolhas muito felizes, por isso parabenizo a organização, saúdo todos os participantes, e só queria aqui, então, deixar o meu abraço e desejar que vocês tenham um ótimo evento, aproveitem, já vem aproveitando desde segunda-feira, né? E que aproveitem, então, até sexta-feira. A direção do Instituto está aberta para esses e futuros eventos. Muito obrigado. Agora convidamos o professor José Davi Erazo, presidente da USFAL, para pronunciar a sua fala. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial a esta mesa, a Rodrigo, Petruso, Sara y Wagner por su organización de este evento. A todos ustedes, gracias por estar aquí y también, bueno, a quienes no han podido acompañarnos el día de hoy, un saludo en la distancia. Agradezco todo el cariño y hospitalidad de los organizadores de nuestro 18º Congreso y a todo su equipo de trabajo que muy decididamente y de manera dedicada han hecho posible nuestro primer congreso después de pandemia. Me da mucho gusto entonces estar aquí el día de hoy de forma presencial por primera vez. He sido el presidente virtual de la asociación por 4 años. Afortunadamente nos encontramos ya de manera presencial. Hoy comparto ese honor de liderar el comité ejecutivo con Rodrigo, con Daniel, con Julio, que hoy no nos acompaña, Valeria y Gillian. A ellos también muchas gracias por todo su apoyo, por toda su sabiduría. Desde Chile, hace 4 años, asumimos el reto de liderar nuestra asociación y nuestra misión ha sido contribuir a diseminar la lingüística sistémico-funcional en toda América Latina y a dar continuidad a la conversación regional y mundial sobre esta teoría lingüística y sus diferentes aplicaciones. No ha sido una tarea fácil posicionar una nueva teoría en el ámbito académico y educativo. Hace apenas 2 días conversábamos con Daniel, con Natalia, en el almuerzo, lo difícil que ha sido abrirnos espacio en los colectivos académicos de las universidades para que se incluyan temas y cursos que tienen que ver con nuestra tan apreciada teoría. Sin embargo, creo que poco a poco lo hemos venido logrando. Hoy día contamos con colectivos muy sólidos de trabajo en México, Colombia, Chile, Uruguay, aquí en Brasil, en Argentina. Grupos muy sólidos y fuertes que han asumido con mucho entusiasmo y solidez conceptual este importante trabajo y así han contagiado a muchos como ustedes aquí en su interés por aprender la sistémico-funcional y sus aplicaciones. Si diseminar la lingüística sistémico-funcional no ha sido fácil, ha sido mucho más difícil lograr su aspiración fundante, democratizar el acceso a los usos del lenguaje para construir conocimiento en la sociedad y el aula, contribuyendo a revertir esta inequidad histórica y dolorosa que hemos tenido en toda nuestra América, en donde los usos del lenguaje más privilegiados, más importantes, son apenas dominados por pocos, ¿cierto?, en nuestras sociedades.
Y me pregunto, ¿cómo nos ha ido en América Latina con esta misión que tiene la sistémica desde su fundación? Tengo dos respuestas a esa pregunta. La primera es que sí, por un lado, muy bien. Tenemos hoy muchos programas de pregrado y posgrado, también en toda América. Aquí hay un ejemplo palpable, en donde hemos venido trabajando, investigando, formando a nivel profesional y a nivel de maestría y doctorado. Y entonces esta respuesta, bueno, es muy esperanzadora. La segunda respuesta es más bien un llamado a extender el trabajo de la sistémica hacia las aulas con profesores que actualmente se encuentran en ejercicio. Trabajar con este grupo poblacional de profesores en ejercicio tiene la ventaja de que podemos trasladar las aplicaciones de la sistémica de manera inmediata e influenciar el aprendizaje de los estudiantes, y también de esa manera podemos empezar a ver muchos resultados. Creo que debemos empezar a estudiar con más cuidado las experiencias que hemos tenido en América Latina en ese sentido, la experiencia de Cristian, por ejemplo, con su atelier de textos, o la experiencia de la Universidad del Norte con eficacia comunicativa, en donde se han volcado a trabajar con grupos, con colectivos de docentes en las aulas. De la misma manera, creo que es hora de abrirnos mucho más espacios en lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas e institucionales relacionadas con el lenguaje, el aprendizaje y la educación. Es fundamental que podamos influenciar los currículos de las universidades, no solo en los departamentos de lenguas o de lingüística, sino a nivel general. La experiencia de Uninorte, la menciono de nuevo, va en ese sentido y creo que podemos aprender mucho de ellos. ¿Cómo podríamos iniciar este tipo de proyectos en toda América? Es una pregunta muy válida, importante, pertinente en estos momentos de reencuentro y de reconexión. Quiero finalizar diciendo que he aprendido y disfrutado mucho nuestro trabajo en el comité. He hecho un curso intensivo de portugués con Rodrigo en las reuniones de comité, y que estoy convencido de que el nuevo comité nos llevará muy lejos en nuestra aspiración de fortalecer esta maravillosa comunidad. Mi corazón celebra que por fin hayamos podido reencontrarnos y reconectarnos presencialmente en el diálogo ameno y amigable que caracteriza a esta hermosa comunidad. Los deseos inmensos de éxito para que todo nos salga bien en estos últimos 3 días de nuestro congreso, y muchas gracias. Bienvenidos. Convidamos agora o professor Rodrigo Esteves de Lima Lopes. Bom dia. Eu inicio saudando o professor Petrilson, professor José Davi, meus coordenadores, professora Sara, líder do nosso grupo SAL, professor Wagner, né? Aos colegas aqui presentes, membros da SFAL e participantes deste evento. Eu gostaria também de agradecer a toda a comunidade acadêmica da Unicamp, sem a qual jamais poderia estar aqui, né? Eu gostaria de iniciar essa breve fala agradecendo a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo apoio financeiro ao SFAL 2023. Um apoio que foi imprescindível para a realização desse evento, sem o qual esse evento não teria acontecido. Então, eu gostaria muito de agradecer a essas duas agências por promover a pesquisa, por promover a reflexão na área de ciências humanas. Eu gostaria de agradecer também ao Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e à direção do Instituto de Estudos da Linguagem, aqui representado pelo professor Petrilson, pelo apoio e adesão em primeira hora à SFAL e por tornar possível o nosso evento, né, disponibilizando o pessoal, o espaço e todo o apoio que foi necessário. É importante também agradecer aos funcionários da Secretaria de Projetos e da Secretaria de Extensão e do setor de audiovisual do IEA Unicamp, que estão fazendo o nosso evento possível lá no nosso instituto, preparando as salas e todas as documentações e processos necessários. À equipe técnica e administrativa aqui do Centro de Convenções da Unicamp, que estão fazendo essas palestras principais e a abertura possível, né? A dedicação desse pessoal ASFAL tem sido imensa e é muito merecedor do nosso respeito e agradecimento. É impossível não ficar emocionado, né? Faz 4 anos desde que a gente se viu pela última vez, né? No Chile, né?
como o José Davi bem assinalou, a nossa gestão virtual, né, da Asfal. Né? 4 anos desde Santiago. É muito tempo para a gente ficar sem ver os amigos. É uma distância que acho que foi causada tanto pela emergência sanitária, que, de uma certa forma, a gente viveu e ainda vive, né, nesses 4 últimos anos, mas também por um processo, né, político, que, em nosso passado recente, tem causado um periódico desfinanciamento e desvalorização da pesquisa no Brasil, especialmente na área de ciências humanas, onde nós nos encaixamos. Né? Então, de uma certa forma, a gente está aqui hoje é uma forma de resistência positiva a esse cenário da construção das ciências humanas e, especialmente, das ciências da linguagem, tá certo? Não, como um caminho importante para a reflexão social e transformação social no nosso país. Por isso que eu sou tão grato a vocês e a todos que estão nos ajudando a fazer isso acontecer. Né? E é nesse sentido, né, que torna, né, a temática do nosso congresso especialmente verdadeira. Né? Diálogo e reconexão, acho que são coisas que nós precisamos viver daqui para frente mais e mais intensamente. Eu sempre gosto de lembrar do que nos atraiu de primeiro momento e que nos faz ficar juntos nessa caminhada, alguns colegas a mais, que eu conheço há mais de 20 anos aqui. Né? E essa característica social, conscientizadora e de transformação que a LSF sempre trouxe consigo. Né? Como Harley dizia lá nos anos 60, quando ele ainda era membro quando ele estava na Inglaterra, né? Applicable Linguistics, né? Uma linguística que nasce e que será para transformar o mundo e melhorá-lo. Né? E acho que é isso que a gente tenta fazer aqui aos poucos. Né? E é que se manifesta na compreensão da língua e da linguagem como um instrumento de transformação. Né? Eu jamais imaginei que esse evento saísse do papel. E não só porque eu sempre tive um senso crítico muito grande, né? Eu temia muitas demandas de organizar um evento cuja tradição e importância nos junta por 18 anos. Né? Um peso bastante grande. Né? Mas também por não saber, né, se na nossa nova configuração de mundo um evento como esse teria o seu lugar ainda, dentro do que a gente viveu aqui nos últimos 3, 4 anos. Né? No caso da primeira, né, eu ainda permaneço crítico e desde já eu peço desculpas pelas eventuais falhas e problemas. Eu gostaria que vocês responsabilizassem a mim e não as pessoas da equipe, caso aqui alguma coisa aconteça. Né? Com relação à segunda, eu estou feliz por ter me enganado. É aquele momento que o erro te traz felicidade, né? Por saber que encontros como esse devem e continuarão a fazer parte do nosso cotidiano acadêmico, de pesquisa e de transformação do mundo. Né? Trazendo essa satisfação que a Asfal sempre nos trouxe nos últimos anos. Né? De novo, é nesse contexto, né, que diálogo, entendimento e reconexão se faz especialmente relevante. Né? Eu gosto de acreditar que essa é a nossa reconexão. Né? É o momento que a gente vai começar a superar esse distanciamento menos aos poucos. Né? Superar os nossos hiatos e nos tornarmos mais de tongo, inseparáveis. Né? Uma piadinha linguística. Né? Como a minha orientadora de mestrado, né, a professora Lélia Bárbara costumava dizer para mim, a gente não faz nada no mundo acadêmico sem a generosidade das outras pessoas. Né? Faz parte desse processo. Né? Então, eu tenho que agradecer aqui a diversas generosidades. Né? Os nossos coorganizadores, Sara e Wagner, né? Ao Instituto de Estudos da Linguagem, aqui, o professor Petrilson, né? Aos nossos conferencistas, Tereza, Cristiane, Isaac, Anabel, Kátia, José Davi. Né? Ao José Davi, pela presidência da Asfal, por nos guiar durante esse caminho nos últimos 3 anos. Né? Aos membros da nossa comissão científica, que aguentaram os meus e-mails lá, enchendo o saco, pedindo pelos pareceres, insistentemente. Tá certo? Não. Muito obrigado a vocês por cederem de forma graciosa o seu tempo, viajarem para estar aqui, às vezes, por dias inteiros, para conseguir chegar à Unicamp. Né? Eu preciso agradecer de coração aos membros da organização local, né? Kátia, Cléuva, Carol, Marco, Pâmela, Leandro, Karen, Maristela, Pedro. Muito obrigado por terem nos ajudado. Muito obrigado por doarem o seu tempo, por estarem aqui. Né? Me emociona muito. E, mais uma vez, obrigado a CAPES e a FAPESP por tornar a Asfal 2023 possível. Muito obrigado. Um dos principais nomes da área aqui no Brasil é uma mulher, forte, caridosa e pioneira.
A professora Leila Bárbara marca história nos estudos de linguística sistêmico-funcional na América Latina. Leila é professora titular do Departamento de Linguística da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e é uma das fundadoras do LAEL, Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC, que é o primeiro programa da área no Brasil. Foi reitora da PUC e presidente emérita da USFAL, associação da qual é uma das fundadoras. Pioneira, é uma das introdutoras da linguística sistêmico-funcional no Brasil. Com um currículo desse e o tamanho da importância dela na nossa área, nada mais justo que prestar uma bela homenagem à Leila, que tantos aqui têm o prazer de conhecer ou ter como parte da carreira acadêmica, ainda que seja apenas como uma referência bibliográfica. Para prestar uma homenagem à professora Leila, convidamos a professora doutora Sara Cabral, que é mestra e doutora em letras pela Universidade Federal de Santa Maria, fez o pós-doutoramento na PUC de São Paulo, sob a supervisão da professora Leila Bárbara, abordando os processos verbais no discurso jornalístico. Professora? É um prazer estar aqui. Cumprimento a todos, professor Petrilson, Rodrigo, José Davi, Wagner, especialmente os nossos componentes, sócios da ASFAL, professores do Grupo SAL e também todos os nossos queridos alunos. O que eu vou falar aqui não cobre de maneira alguma o legado que a Leila nos deixa. Acessei o Lattes dela para saber um pouco mais da vida anterior dela, antes de eu entrar em contato com o LAEL na PUC. Então, eu vou fazer assim, um breve relato das atividades dela. Volto a dizer que eu não vou dizer tudo, não vão faltar informações, com certeza, mas eu pincei algumas informações importantes. E depois, então, eu vou falar um pouco mais afetivamente sobre a Leila. Só que, antes de falar, eu quero dizer uma coisa que eu estava lembrando agora, enquanto as falas estavam iniciando. Quando eu iniciei o pós-doutorado, junto com a Leila, eu voltei para a minha universidade, após a primeira visita, e conversei com uma professora pesquisadora, CNPq, uma pesquisadora famosa, que nós temos lá na Universidade Federal de Santa Maria. Ela me perguntou quem era a minha supervisora. Eu disse a professora Leila Bárbara, e eu estou fazendo pós-doutorado com ela em Linguística Aplicada. Eu jamais vou esquecer que a professora olhou para mim e disse assim: a Leila é a linguística aplicada no Brasil. Então, este processo relacional, a Leila é a linguística aplicada, calou muito em mim. E, olhando toda a trajetória da Leila e convivendo com ela por muitos e muitos anos, realmente a figura dela representa um grande trabalho que foi feito e do qual muitos de nós aqui somos herdeiros e somos frutos. Então, eu vou ler um trecho aqui que eu escrevi a partir do Lattes dela, e como eu disse para vocês, depois eu vou falar um pouquinho mais afetivamente. A mim coube, como representante do Grupo SAL, dizer algumas palavras sobre Leila, nossa querida supervisora, orientadora, professora e exemplo para sempre. O primeiro registro da carreira profissional de Leila indica o ano de 1965, na PUC, mas eu sei que ela já tinha sido professora de inglês em escolas antes. Indica o ano de 65, quando atuou como professora de letras anglo-germânicas na graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 1971, concluiu seu doutorado em letras em inglês, sob orientação da professora Maria Antonieta Celani, da PUC, onde defendeu a tese intitulada Um estudo da manifestação sintática da asseveração e da não asseveração em português e em inglês. Posteriormente, realizou 2 estágios de pós-doutorado, o primeiro concluído em 1974 na Universidade de Reading, Inglaterra, e o segundo concluído em 1993 na Universidade de Liverpool, também na Inglaterra.
A partir dessa data, ela exerceu inúmeras funções. Foi chefe de departamento, professora titular, diretora, pesquisadora, pró-reitora e reitora da PUC, além de um sem número de outras funções. A exemplo de conselheira da cultura inglesa em São Paulo e de editora por longuíssimos anos da revista Delta, uma das mais prestigiadas do país. Sua obra é vasta e conta com inúmeros artigos, capítulos, apresentações em congressos, livros publicados, além da formação de 52 mestres, 18 doutores, 13 pós-doutores, além de vários orientandos de iniciação científica. Vale dizer que isso foi o que ela registrou, porque muita coisa ela não registrava. Tá? Então, o número é bem maior. Dedicou uma vida à linguística aplicada, pesquisando principalmente questões relacionadas a usos da linguagem e gêneros de interesse para o desenvolvimento de cidadãos, para a vida e para o trabalho, com ênfase na descrição do português brasileiro. E isso ela sempre insistiu conosco, vamos fazer descrição do português brasileiro. Atuou principalmente em áreas de interesse da linguística aplicada, análise do discurso, linguagem dos meios de comunicação e linguagem do trabalho. Isso está no látis dela. Em 91, Leila implantou o projeto Direct, em direção à linguagem do trabalho, que se estendeu até 2014, com enfoque também na mídia e nos ambientes escolares. Ela foi renovando, inicialmente era só a linguagem do trabalho, depois foi a linguagem da mídia e, por fim, os escolares. O projeto assim é descrito por ela mesma. Abre aspas, análise da linguagem institucional sob múltiplos ângulos, com base na linguística sistêmico-funcional e utilizando metodologia de corpus. Então, a Leila já era uma pessoa avã. Né? É projeto interinstitucional envolvendo diferentes pessoas em momentos diferentes. Visa entender a comunicação no trabalho e a participação de seus múltiplos personagens em momentos distintos, utilizando gêneros variados. Então, Leila também enfrentava a questão de gêneros. E aí, uma observação que não é comum no Lattes, mas que chamou muito a atenção. Ela escreveu, aqui está relatada apenas a minha participação direta. Tá? Ou seja, tem muito mais gente envolvida nisso. No distante 1991, quando a linguística sistêmico-funcional ainda era incipiente no Brasil, Leila já demonstrava sua preocupação com o papel e funcionamento da linguagem em ambientes e contextos diversos. Em 2008, liderou no Brasil o projeto SAL, Systemics Across Languages, juntamente com Christian Metzen, da Universidade Politécnica de Hong Kong. Com esse projeto, Leila tornou-se responsável direta pela coordenação das pesquisas na América Latina. O projeto agregou um grande grupo de pesquisadores da América Latina, muitos dos quais estão aqui. Brasil, Uruguai, Argentina, México, Chile e Colômbia. Em 2010, a repercussão aumentou e mais pesquisadores de outras universidades somaram-se ao grupo, incrementando toda a produção em linguística sistêmico-funcional em português e em espanhol. Em 15 de abril de 2004, em Mendoza, Argentina, durante o primeiro Congresso Regional Latino-Americano de Linguística Sistêmico-Funcional, fez parte da comissão que criou a Associação de Linguística Sistêmico-Funcional da América Latina, motivo pelo qual estamos aqui hoje reunidos na edição de número 18. E foi nesse andar que, aos poucos, fomos nos aproximando de sua figura peculiar. Digo peculiar porque, ao mesmo tempo em que acolhia, desafiava, provocava, instigava a sua turma a ver o mundo através das lentes de uma teoria até então desconhecida. Essas suas características me fazem lembrar de uma passagem da obra de Grande Sertão Veredas, do nosso querido Guimarães Rosa. E esta passagem diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente
é coragem. Após nos embrulhar em perguntas e charadas para lá de complicadas, sagaz e habilmente nos conduzia por caminhos até então muito tortuosos. Em pouco tempo, estávamos às voltas com leituras, pesquisas, discussões intermináveis e também puxões de orelha, os quais ela gostava de dar na gente. Uma vez comparecendo aos encontros no Lael, era impossível desvencilhar-se do pacote onde todos estávamos embrulhados. Em um processo paradoxal de esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta, íamos sendo levados pelos caminhos da linguística sistêmico-funcional. Ao mesmo tempo em que nos aquecia com o seu calor e sua receptividade ímpares, colocava-nos à prova, já que questionamentos de difícil respostas, situações extremamente inusitadas e ocasiões surpreendentes faziam parte de suas estratégias para desacomodar o grupo e sair da zona de conforto. E isso era muito divertido. Esse foi um mantra que a Leila ensinou a nós. Mas, segundo Guimarães Rosa, o que a vida quer é coragem. Coragem para enfrentar o novo, coragem para enfrentar as próprias fraquezas, coragem para se expor ao desconhecido. Pois Leila é vida, Leila é coragem, Leila é amor e desafio. A seu jeito e ao seu modo. A nossa querida Leila, obrigado é muito pouco. A obra construída assenta-se em alicerces firmes e poderosos, construídos com sabedoria, constância e convicção. E para encerrar, eu cito um pequeno poema do nosso autor gaúcho, Mário Quintana, que escreveu o Poeminha do Contra, cujo eu lírico pode ser muito bem entendido e atribuído à nossa querida Leila. O Mário Quintana diz o seguinte: todos que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Convidamos a plateia a prestigiar o documentário em homenagem à professora Leila Bárbara. O documentário é do projeto Conscientização Gramatical pela Educação Científica e faz parte do programa Ciência na Escola, sob a coordenação do professor Dr. Wagner Rodrigues Silva, da Universidade Federal do Tocantins. E a produção, roteiro e edição do documentário são de Elisângela da Rocha Fernandes, da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Convidamos os professores que compõem a mesa para se juntarem à plateia para prestigiar o documentário. Com vocês, da série Cientistas Notáveis, Leila Bárbara. Leila Bárbara é uma renomada cientista brasileira. Ela se formou na Faculdade de Letras Anglo-Germânicas, no ano de 1960, em um curso voltado para o estudo do inglês e do alemão. Leila foi professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conhecida como PUC. Nessa faculdade, ela também ocupou o cargo de reitora entre 1988 e 1992. Como era muito dedicada, ela se tornou uma grande especialista da linguagem, reconhecida no Brasil e no exterior, pelo seu trabalho na linguística aplicada e em linguística sistêmico-funcional. A linguística aplicada é uma ciência que busca solucionar problemas da linguagem na vida social. E a linguística sistêmico-funcional é uma teoria que possibilita investigar maneiras mais significativas para entendermos os textos que lemos, falamos e ouvimos. Como uma grande pesquisadora, Leila influenciou muitos cientistas e contribuiu significativamente com a pesquisa, o ensino e a aprendizagem de línguas. Ela deu uma vivacidade para esse tipo de pesquisa e a entender como o funcionamento da língua é diferente, né? A gente passa a olhar a língua, não mais como língua, né? Como a gente estava acostumado como educador, mas a enxergar a linguagem, a aprender os vários discursos que percorrem a sociedade, a entender posicionamentos, a entender relações interpessoais, né? Tudo isso é possibilitado e foi possibilitado pelo trabalho da Leila. O gosto por línguas estrangeiras, eu diria que foi uma coisa praticamente natural.
eu logo pensei em fazer uma coisa na área de letras, porque eu me divertia. E aos poucos eu fui me envolvendo com a linguística. É uma área fascinante. A Leila é talvez a pessoa mais inteligente que eu já encontrei na vida. A motivação dela, principal, era dizer onde que tem graça, onde que tem a graça nisso. E ela ia direto para o ponto. Assim, onde que está o pingo de alguma coisa que liga a outra coisa e que me faz entender o mundo, me faz entender o aluno, me faz entender o sistema melhor. Ela sabia, no trabalho intelectual, achar diretamente o que era mais importante e tinha uma capacidade muito grande para fazer isso, muito maior do que qualquer outra pessoa que eu conhecesse. Leila Bárbara tem, de facto, um lugar assegurado na história da linguística aplicada no Brasil, sem dúvida absoluta. E nós deparamos que, de facto, algumas análises que estavam a ser feitas eram aplicações cegas da linguística sistémico-funcional à língua portuguesa. E, portanto, o nosso trabalho foi um bocadinho, sobretudo, uma tentativa, digamos assim, de arrumar a casa. Devemos, de facto, trabalhar a língua materna numa perspectiva sistémico-funcional ao nível da educação básica, se tivermos boas descrições da língua no ponto de vista sistémico-funcional. E trabalhas de um ponto de vista comunicativo e, portanto, de um ponto de vista discursivo. Qual é a função daquela frase no discurso? E os alunos percebem isso muito bem. Os nossos objetivos foram identificar as circunstâncias nos autorretratos e interpretar o sentido das circunstâncias identificadas. Essas circunstâncias são um grupo de palavras utilizadas nos textos para indicar sentidos de lugar, tempo, propósito, função, assunto, entre outras. Investigando a escrita de autorretratos, nossa turma do 9º ano refletiu sobre o próprio projeto de vida. Analisar esses textos sob essa perspectiva faz com que esse texto fique mais interessante, fica mais inteligível. A gramática ou a linguística sistêmico-funcional, ela dá todo esse arcabouço teórico-metodológico. Então, a gente parte do texto para poder estudar a gramática. E a necessidade de olhar o texto pelo conteúdo também. Sim. O que aquela forma tem a ver com aquele conteúdo e com aquele léxico. É uma delícia. É uma delícia. Eu gosto muito de fazer sistêmica. Viu? E na tradicional era tudo solto, como você falou. Né? Na tradicional era chute completo. Eu tinha uma terrível dificuldade com a gramática. Porque aquilo era ensinado separado do contexto. O contexto ia lá, o que interessa saber se é direto ou indireto. Exatamente. Ao passo que o contexto dá vida à língua, né? Ah, claro. E aí você se interessa mesmo pelo que está dito, por quem, para quem, onde e como. Isso. São os fatores primordiais da linguagem. O idealizador da linguística sistêmico-funcional foi o cientista britânico Michael Halliday. Ele trabalhou com outros importantes pesquisadores, a exemplo da Ruqaia Hassan e do Christian Metzen. Michael Halliday desenvolveu uma nova gramática para se estudar a língua, a gramática sistêmico-funcional. Na gramática sistêmico-funcional, o estudo dos usos linguísticos considera o texto, o contexto e a cultura, ou seja, as interações reais dos falantes, que também são textos a circular na sociedade. A partir dessa teoria, há uma melhor compreensão da língua, da linguagem, dos seres humanos e suas realidades sociais. A colaboração da Leila Bárbara para nosso entendimento do como a gente fala, do que a gente fala e como a gente fala, né, acaba influenciando todo esse movimento quando a gente fala de discursos. Né? Como é que, por exemplo, a raça negra é representada no discurso do cotidiano, né, na mídia, nos jornais, na conversa das pessoas. Então, tudo isso são trabalhos que foram produzidos, né, nessa mesma linha, como estou dando um exemplo de racismo, Leila Bárbara produziu. Leila Bárbara produziu em conjunto com vários alunos, em conjunto com vários colegas na academia. Então, os trabalhos de pesquisa são sempre relacionados, né, aos interesses, tanto pesquisadores que estão ali e que vão, de certa forma, desembocar na sociedade. Eu acho que isso pode contribuir muito para que a gente possa entender e se colocar criticamente no mundo. A Leila foi uma das precursoras da linguística funcional no Brasil. Eu não sei ao certo quando isso aconteceu, mas a Leila sempre teve uma conexão muito forte com a Universidade de Liverpool, muito forte com Mike Scott, com Jeff Thompson, Mike na linguística do corpo, e Jeff Thompson na época na linguística sistêmica funcional.
teve uma relação bem forte com o pessoal de Santa Catarina. Então, eu acho que nesse momento, que é ali na virada dos 80 para os 90, que essa teoria começa a chegar no Brasil, e a Leila está ali naquele caldeirão de ideias de pessoas que estão observando essa teoria, que para a época era bastante diferente. A Leila e eu trabalhamos junto durante um certo tempo, do final dos anos 80 e meados dos anos 90. Eu tinha um projeto que se chamava Direct, era um projeto sobre o uso do inglês no comércio. Eu, na época, estava começando a fazer linguística de corpos, que ajudou a gente estudar essas características gramaticais e lexicais dos textos. Ela veio aqui na Inglaterra várias vezes com esse projeto de estudo, que teve a ligação entre Inglaterra e Brasil para estudar essas características da linguagem de business. Então, eu tenho um enorme respeito por ela. Eu diria que é uma amiga, né? Mas é, sobretudo, uma pessoa intelectual de que o Brasil tem que se orgulhar. Desde que eu conheci a professora Leila, sempre busquei aproveitar, né, as oportunidades que ela nos trazia, né? Ela sempre nos colocava em desafios, como se fossem situações divertidas, né, que era um termo que ela usava muito. Ela sempre dizia que divertido, sempre que ela se deparava com alguma situação um pouco mais complexa, algo que demandava, né, mais raciocínio, mais energia para conseguir resolver. Era uma atitude adorável, né, da professora Leila, que sempre nos entusiasmava muito. Porque ela me ensinou não só como ser uma acadêmica de verdade, mas também como ajudar a outra pessoa a pensar. Isso foi muito importante. Para ela não era a questão de me ensinar passo a passo, não. Você tem que ter liberdade. E ela sempre resguardou esse princípio. Então eu sou muito grato a ela. Ela foi exemplar na minha vida e ela me ajudou muito. A Leila é uma pessoa bastante importante no contexto da linguística aplicada do Brasil, não só porque ela trouxe teorias novas, mas também porque a Leila Bárbara ela foi a precursora de uma série de organizações, né, e associações no Brasil. Ela trabalhou fortemente no processo de reconhecimento da área, junto aos institutos de pesquisa, de fomento de pesquisa. Então, nesse sentido, a Leila acabava sendo uma pessoa bastante importante, né? Não só para trazer novas teorias. O nome escolhido para receber esse terceiro flamingo foi o da nossa querida professora Leila Bárbara. Ao mesmo tempo em que a Leila nos incentivava tanto, nos trazia novidades e nos instigava, ela nos provocava para a pesquisa. Então, ela é a nossa mentora eterna, ela é a nossa professora eterna, nossa orientadora eterna, nossa supervisora eterna. A contribuição dela para a linguística aplicada continua. Além de todos os trabalhos que ela publicou em linguística aplicada, ela lançou uma semente muito forte. E uma semente em terra muito forte, que frutificou e hoje está disseminada por todo o Brasil. Então, eu posso dizer que tem uma Fabiola antes de Leila Bárbara e pós Leila Bárbara. Eu me espelho muito nela, sempre lembro dela o tempo inteiro com os meus alunos, me espelho nas orientações dela, porque eu acredito que eu me tornei uma professora melhor, uma pessoa melhor, pelo contato que eu tive com a professora Leila Bárbara. Eu agradeço por essa oportunidade e presto toda a minha homenagem à nossa magnífica professora Leila Bárbara. Ela deixou sua marca como pessoa, como gestora, como pesquisadora, como mulher que olhava para dentro dessa universidade, mas com os olhos que expandiam esse espaço nacional e internacionalmente. Leila é o símbolo de uma vida dedicada com muita paixão, com muita garra, com muita luta à PUC São Paulo. Muito bonito, né? Em nome de todos aqui, a gente queria parabenizar e agradecer esse belo trabalho na pessoa do professor Wagner, que compôs a mesa também, mas que está aqui conosco
que vai também dar uma palestra para a gente aqui no evento. Então, mais uma salva de palmas, por favor, da organização desse documentário, professor Wagner. Antes de encerrarmos esta cerimônia de abertura, gostaríamos de dar alguns avisos importantes para vocês. No material do credenciamento, no envelope que vocês receberam, há um mapa indicativo da Unicamp, com as principais localizações onde acontece o evento. O mapa é esse aqui, de 2 páginas, mostrando a localização, um mapa geral da Unicamp, né, com o ciclo básico e todos os institutos, e um mapa específico do IEL com as nossas salas indicadas. Por favor, prestem bastante atenção, fiquem atentos a esses mapas, e tem também setas indicativas em todo o caminho, tanto até chegar aqui no Centro de Convenções, quanto no IEL. Mas qualquer dúvida, por favor, não hesite em nos procurar. Nós, da comissão organizadora, estamos com um crachá que tem uma faixa vermelha de organização, diferente da de vocês, que é uma faixa azul de palestrante ou de participante. Então, por favor, nos procurem. Tem algumas pessoas aqui da organização, Leandro não foge, tem algumas pessoas da organização aqui, eu queria que se levantassem para que as pessoas pudessem ver, a Kátia, a Carol e o Pedro, que estão lá no fundo, e a Pamela aqui na frente, e a Kátia, e a Carol, o Pedro no fundo, e o Leandro, que está aqui à direita, e o Antônio também ali ao fundo. Essas são algumas das pessoas da organização. Tem outras pessoas que estão lá no credenciamento. Então, por favor, não hesite em nos procurar. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre localização, sobre Campinas, Barão Geraldo, enfim, qualquer coisa, estamos à disposição. Tá bom? A comissão da USFAL de 2023 vai organizar um livro digital de acesso aberto para divulgar os trabalhos apresentados aqui no evento. Para isso, os trabalhos devem ser entregues até o dia 10 de novembro. Os artigos devem ser necessariamente do trabalho apresentado aqui. São aceitos textos escritos em português, espanhol ou inglês. As outras orientações da submissão, assim como o formulário utilizado para isso, estão no site do evento, www.iel.unicamp.br/ausfal2023. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, do nosso coffee break, teremos a palestra com o professor Isaac Malloy, aqui neste mesmo auditório. O professor Isaac está aqui na frente também. Na parte da tarde, teremos as sessões de comunicações e painéis, de 13h30 às 15h30 da tarde. Os locais exatos estão na programação detalhada do evento, que também está no site, e no banner também tem um QR Code que leva ao acesso a essa programação. Às 16h, teremos a palestra da professora Maria Tereza Orteiza, também aqui neste mesmo auditório. Logo em seguida, de 6 às 7 da noite, acontece a reunião do Grupo SAL no anfiteatro do IEL, onde o IEL, né, onde vai acontecer as comunicações, vão acontecer as comunicações orais, e onde vocês fizeram o credenciamento também. Ressaltamos ainda o convite para a nossa confraternização. Vai ser amanhã, quinta-feira, a partir das 7h da noite, no bar Lado B. As informações sobre o local, cardápio, localização, estão disponíveis na mesa de inscrição e com a gente também da organização. Tá bom? Por fim, mas não menos importante, gostaríamos de ressaltar o acesso liberado à internet Wi-Fi. Quem tem o EduRoam, a conexão é automática. Caso contrário, basta usar a rede de visitantes da Unicamp. Para acessar essa rede, a gente tem um QR Code, que também está lá na entrada do Centro de Convenções, e qualquer dúvida, procure alguém da organização ou da própria Unicamp para tentar auxiliar. Faremos agora um pequeno intervalo com coffee break aqui no hall do Centro de Convenções. Retornamos daqui a aproximadamente 30 minutos, aqui mesmo, no auditório, para a palestra do professor Isaac. Encerramos essa solenidade de abertura, desejando um excelente dia e um ótimo evento. Até daqui a pouco.
Olá, vamos entrando, vamos voltando para mais uma palestra, para dar continuidade ao nosso congresso, por favor. Olá, bom dia novamente. Dando continuidade à nossa programação, damos início agora à primeira palestra do evento. O primeiro palestrante é o professor Dr. Isaac Mwinlaaru, do Departamento de Inglês da Universidade de Cape Coast, de Gana. Isaac Mwinlaaru é doutor pela Hong Kong Polytechnic University e é professor sênior no Departamento de Inglês na Universidade de Cape Coast, em Gana. Integra o Programa Africano de Humanidades do Conselho Americano de Sociedades Científicas. É coeditor do livro de abordagens para gêneros especializados e coautor do livro Ideias Sistêmico-Funcionais na Linguagem e na Linguística, selecionado para o Prêmio Halliday de 2023. O tema da fala de Isaac é Construindo a Experiência no Grupo Nominal, o sistema de tipo de coisa nas línguas Níger-Congo. A palestra será ministrada em inglês. Ao final da palestra, teremos um tempo para as perguntas e participação da plateia. Com vocês, professor Isaac. Okay, thank you very much, Marco, for the wonderful introduction. I understood everything. Okay, so I'm very happy to be here this morning, to be part of the Congress of the Latin American Systemic Functional Linguistics Association. This is my first time in Latin America, and it's in Brazil, and I'm really happy about that. And so first of all, I'll say thank you very much to the organizers, Rodrigo, Sarah, and their team for inviting me to come for the conference. And thanks to the whole association, everybody here, for the supporting the invitation, and I'm happy to see you all here. We are now trying in Africa to put ourselves together like you, so we're following your example. And starting from last May, we have been having these workshops, Friday workshops, trying to see how many people we can pull together across the continent and then start our own association. So once we get it going, be sure we'll be inviting you to Africa as well to visit. Yeah. So today I'll be talking about African languages. Maybe let me tell you a joke about why I chose to talk about African languages. I think when I got the invitation from Rod, I said, okay, everybody will be talking Portuguese, and I'll not understand. So I'm going to retaliate by talking about African languages so that you get lost as well. Yeah, but on the other hand, I've been working on African languages starting from 2013 when I started my PhD in Hong Kong, the Hong Kong Polytechnic University.
And I met the wonderful Professor Elaine in Hong Kong. She was very supportive because she was there for some years before I arrived, and she was some of the first friends I had to help me settle in. And I also met another professor that he's not here today, Francisco Veloso. I had a chat with him about 2 weeks ago. He said he had a broken leg, so he's not able to come. Yes. So I'm in good company. So I've been interested in working on African languages, starting from my own native language at that point. Previously, my training was in English because I did my first degree in English. I was trained as an English teacher, teaching English as a second language. I proceeded to do my master's degree in English linguistics. Then, all of a sudden, I said, no, I want to do African languages. Because, one, my interest in SFL, and I felt that I wanted to do something about SFL in Africa. And not the usual thing everybody's doing in English, but bring the Africanness to SFL. So that is how I got into this. And Christian Matheson was kind to accept to supervise this in Hong Kong. Yes. And on the other hand, I chose the topic because at the time when I got the invitation, I was reading a book. Let me show you, by Lai Campbell. The title is Linguists on the Loose. And it documents his experiences as a linguist working on endangered languages in Latin America. So the whole book from beginning to finish is all about working on Latin America, from Guatemala to Argentina to Brazil and Colombia. He traveled a lot over a period of 30 to 40 years, focusing on working on Native American languages in the Latin American context. And one thing that inspired me in reading this book, I could see the striking similarities between the African cultures and the Latin American cultures. It was fascinating. And also, even some of the language features as well. And I said, okay, let me make a connection here. I know most of us in SFL work in applied linguistics, but it's also would be nice going forward to get some students to do work on grammar, especially indigenous languages, especially in this context where many languages are dormant or near being dormant. The speakers are fast disappearing because of the more powerful languages like Portuguese, Spanish, and all of that. And if you look at what like Campbell has been doing within here, is trying to document languages that are fast disappearing. Some of them just 2 speakers left, 5 speakers left, and most of these speakers are maybe 80 years, 70 years. Okay, so documenting these languages so that we will be able to have a sense of these languages even when they disappear. And in future, if the descendants of these speakers want to revive the language, they'll have an opportunity, at least, to use some of the documented materials as a basis, which is exciting. And recently, I examined the thesis from University of Sydney by Anna Clare. She was working on endangered languages in Australia, trying to document it using SFL approaches, genre approaches, and SFL grammar approaches, and helping not just documenting, but she's actually helping the community members develop materials, pedagogical materials, for helping their kids to learn the language and revitalize it. Okay.
at least keep some aspects of it. All right. So this work has been going on around here, and I think we in SFL should participate very much. So I just picked this quotation from Lyle Campbell, which is one of the powerful reasons why those of us working on indigenous languages, for instance, are normally motivated by. So he said, languages are treasure houses of information for history, literature, philosophy, art, and the wisdom and knowledge of humankind. Their stories, ideas, and words help us make sense of our own lives and of the world around us, of the human experience, of the human condition in general. When a language becomes dormant without documentation, we lose incalculable amounts of human knowledge. Okay, and every language, we normally say, is a theory of experience. Every language is a theory. It's a treasure that has been inherited from our ancestors. And it represents a kind of conceptualization of the world. And it's beautiful as linguists to see across languages how the world is conceptualized differently and yet similarly. It tells us something about our history. It tells us something about our human condition. And it actually is a knowledge base that should inform science, that should inform even what we do as scholars and researchers. And today I'll be talking about some of these aspects in the African languages. Yeah, so that is the grandfather Christian there, Christian Matheson. So these two colleagues of mine, Wang Bo and Helen, who were also Christian students, we, before I left Hong Kong, we decided that we want to document as much as we can in terms of things about linguistics, about SFL that you don't normally find in their books. And most of them had come up in our informal conversations. So we started having some kind of a, if you like, something like a Socrates and Plato student teacher interactions. And we decided to record that and then further transcribe, do some further reflection on them, and then publish that. So I believe some of you would have seen this, and then you are engaged with it. But it contains a lot of information about SFL and linguistics in general, things you don't normally find in the books. And I'll recommend this to you. So for today, I will not keep long, although I'll basically, this is my outline. My topic is on nominal groups, so I'll talk about what they are, and I introduce the Niger-Congo phylum to you, and then I move on to talk about the structure of the nominal group in Niger-Congo languages, and I focus on the system of think type, and then see something small about it, and then in relation to agreement systems, and then I'll conclude. Okay? So on nominal groups, so I picked this, if you look at SFL, most of the initial works are based on the clause and text. Okay, so the system of transitivity, theme, mood, and others, cohesion, appraisal, and all of that. You realize that if you pick IFG4, the earlier versions, for instance, very clause-based, text-based analysis, which is rich and nice. And actually, the best way of getting into the grammar is to move above, downwards from the clause. Okay, but it has always been on the agenda to go down, but the fact that we don't have enough people working on the grammar makes this challenging over the years. And
if you look at Christian's lexicogrammatical cartography, he has a detailed account of the nominal groups than we have in IFG. But we have little knowledge of this in other languages, whereas the clause systems are being analyzed across in Portuguese, Spanish, others. And in the past 3 years, Professor Jim Martin organized a few of us interested in the grammar to work on the special issue in the nominal groups. We've published that in Word. And we are moving on to the verbal group. And we are working on it currently. And then we will have a workshop on morphology next year in Sydney. At the SFL conference, you have a colloquium on that as well. But if you look at the nominal groups, it's as powerful as a clause itself. It embodies all the metafunctional systems. If you look at these quotations, we see that it constitutes participants as things and qualities, and it is also important in enacting information as given, demanded, persons, and attitudes, which Jim has worked on in more detail in the appraisal system for English, for instance, focusing on not just the nominal group anyway, but other groups as well. Okay? So we realize that when you move below the clause, we still find some very rich systems that we need to identify and talk about, both in the grammar and in text. So my initial work on the nominal group was on the, in the paper contributed to the special issue edited by Jim and Yegan and Duran. But I focus on textual systems, particularly the system of identification. Okay, participant identification. If you read English text, which inspired me a lot by Jim, he also gives a detailed account of how the nominal group contributes to text development in English. So in my exploration of Dagare, in this particular account, I focus on the textual metafunction, but also some additional resources that are used or that are realized by deitics. Okay. Today, what I'll be talking about is not in this. This is a new project that I'm working on. And the term group seems to be very peculiar to SFL. And normally we want to distinguish it from the phrase. Sometimes we get into trouble with reviewers. So I submitted a paper, and recently the reviewer says, so why don't I say noun phrase? Okay. All right. But the need for the distinction comes from the realization that across languages, they tend to be different configuration of structure. Okay. At the unit that serves as the interface between the clause and the word. Okay. And you see that if in English you pick the prepositional phrase, for instance, it has a very unique structure from other groups. Okay. And sometimes it's helpful to look at how other languages can conceptualize these things. If you go to Chinese, the word for phrase in Chinese is duan yu, short speech. Group, we have qi, shu, word group. Okay? So if you look at these labels alone, it tells you that there is some kind of distinction. So whereas the phrase is normally understood in SFL to be a minor clause, kind of, the group is understood to be a word group. Okay, a word group. Just an example here. So if you look at a beautiful girl
we see a group of nominals. So a girl, the head word here is girl, but that is expanded by adding an attribute of it, beautiful, and then we have a determiner saying that we are not being specific. Okay, this is non-specific meaning. The same if you look at the verbal group here, everything here is a verb, but then there is the lexical verb that is expanded by the addition of tense markers. Okay, so we have the primary tense and the secondary tense here, marker here. Okay, so if you compare this structure, you see that we normally can easily analyze it into a head, the lexical head, and then what is modifying the head. It's not the same for the prepositional phrase in English. So if you see the boys stood on the burning deck, which is a prepositional phrase, we can identify a head here, unless you want to say the head is a preposition. That would be fine, yes, it's a head, but then is it being modified by the burning deck? No, this is not a modifier. There is something else going on here. There is more of a process and a participant configuration we see here. Okay, and this is understandable because in English, historically, the prepositions evolve from verbs. English prepositions develop from verbs. Okay, and many languages that have prepositions, normally they come from verbs. And it's therefore understandable that they look like the clause. Okay, so the phrase is more like the clause than it is to the group. So we can analyze the preposition as a minor predicator, and it has a complement, which is the burning deck. And even in traditional grammar, of course, we do say the preposition has a complement. Okay, so there is different configuration, but this may vary from language to language. There are languages that may not have prepositional phrases. They may just have groups, all right? And there are languages that will make that distinction, okay? So because there are languages in Africa, for instance, that do not have prepositions, all right? So for instance, instead of saying on the table, I will say something like the table head. Okay, on is head, and then maybe under is leg. Okay, and then back. Like we use body parts nouns to indicate locations, for instance. Okay, so across languages, nominal groups have varied meaning potential. They have varied meaning potential. I'll just highlight a few from around the world. I'll start with a language within the region, Nivakol, spoken in Argentina and Paraguay. So, Elaine, you speak this language, right? Okay. So, if you look at the gloss in there, this language has what we call nominal tense. We know that in many languages that have tense, it's normally expressed in the verbal group. But there are languages that don't have tense in the verbal group. There is no tense system. Otherwise, but rather, the temporal meaning is inferred from the nominal group. So actually, this is not really a tense. We are just trying to understand it based on our understanding of maybe tense languages. But this language has no tense, really. Okay? But it has a system in the nominal group, okay? A system of visibility, indicating that the thing that is constituted in the nominal group is either visible to the listener or not visible, or to the speaker or not visible. So if you look at this one, it says the dorado fish is escaping. But this temporal meaning is inferred from the group, which says escape. This is a demonstrative.
Okay, the demonstratives in the language make a distinction between whether the noun is visible or not visible. So escape the dirado, and it is visible. Okay, and if it is escape and it's visible, it means it's now, it's okay. So it's escaping. But if you use the second demonstrative, which says not visible dirado, the dirado is escaping, or the dirado escape, but it's not visible. So it's already gone. What is, so that leads to the tensed translation. But the language itself, if you look at the verb, is the same form, the noun, okay? But the demonstrative indicate whether the noun, the noun is visible or not visible, okay? So this has been called nominal tense, but it's actually a system of the nominal group. We can call it evidentiality. It's part of evidentiality, okay? Is it, or generally part of the demonstrative system of this language. In Chinese, in many Chinese Asian languages, actually, we have the what we normally call the classifiers, okay? The classifiers, or numeral classifiers. So in Chinese, for instance, I can read a little Chinese, I think, with Ellen Wick. 我卖的 okay 日一两 okay 我卖的日一两 两 here is a numeral classifier. If we have 2 here, which will be r, it will be r ga. If you have 2 r, this one will change to ga. Okay. Chinese has a system where if you have a number, you add a morpheme or a classifier to indicate that you are dealing with discrete quantities. Okay, units that can be counted. All right, and that will be different from, for instance, ordinal numerals, because you'll use the same words for ordinals. Okay, without the classifiers, for instance. Okay, so there is this new book by Yang, the Chinese nominal groups in Chinese based on SFL. Okay, so the labels here, you see that they are SFL style functional elements. Okay, so the classifier is given the function of measure. Okay, you are measuring. So the system of measurement. And in our own context, gender is something very common in Romance languages, Spanish, Portuguese, all of them will have gender. Okay, so I'll not attempt to pronounce this. Okay, but we know this is the determiner, okay, the noun, which is the thing, and then the epithet, okay, and the noun head determines the gender of the group, and then we have to mark the gender on all the other modifiers, right? And in Spanish, I think in Portuguese too, we have 2 genders. Some languages will have 3 genders, the neuter gender, all right? So we also see some difference in the order of elements in the nominal group. In English, the epithet will come before the thing, right? But we have in Romance languages, normally is after the thing. Okay, so on Niger Congo is not a language. It's not a language, it is a big family of languages named after 2 rivers, the River Niger and the River Congo. Okay, so these are
the biggest rivers in the area where these languages are spoken. But it is believed that they all descended from one ancestral language many years ago. Okay, many years ago, because there are a lot of similarities in their structure, grammatical structure, but not mutually intelligible. You cannot, because they are related many, many years ago. So it's the biggest phylum in Africa, the biggest language family in Africa, consisting of about 1,400 languages. You know, Africa has the majority of languages spoken in the world. We have about 6,000 to 7,000 languages spoken around the whole world, and of that, about 2,000 are in Africa. Okay, and many years ago, we had the same number of languages spoken in Latin America, about 2,000 as well, but where are they now? They are gone. Okay, so we pray and work hard that in Africa we also don't lose our languages. Around Latin America, I think a recent count would say about 200 indigenous languages are left. Okay. So these are some of the major groups, but I have a map here, so maybe I show it here. So Niger-Congo extends from, it covers almost the whole of sub-Saharan Africa, okay, except the eastern part, okay. So extend from all of around here. This is excluding the yellow part. These are not Niger-Congo languages. Okay, I'll talk about that one. But the major groupings, so actually Bantu, Bantoid, West Benue. This one group, we normally call these the Benue-Congo languages, all right? And then we have the Kwa, Kru, Sinufu, Guru. This is my native language belongs here. And recently, the native scholars, we said we are not calling it Kru anymore. We call it Mabia. Mabia means my mother's child, so brother or sister. Okay. So, and then we have Adamawa, Obangi, Mande. Okay, so if you look at this, the biggest group within the Niger-Congo is the Benue-Congo languages, especially the Bantu is a Bantu. The Bantu is the biggest one. Bantu is a family within the Benue-Congo. Okay. And these names mostly are either names of places like Benue-Congo, these are rivers, but Bantu means people. For instance, in many Bantu languages, it means people. Like in Zulu, it means people. Okay, so it's spoken around here. Then if you go, the Guru languages, which is my native language is part of the Guru languages spoken around here. Okay, and then I speak Akan as well. My university is around the coast here, which is an Akan-speaking area, and that is the Kwa branch. And then we have Central Africa. We have the Adamawa Ubangi spoken around here. I said the yellow part is not part, the southmost part of Africa here. These languages here are not part of the Niger-Congo. We call them Kwei San. They are actually two families, the Kwei family and the San families. They are, one distinctive characteristic is their use of clicks, the clicks, okay. Like, but they have influenced the Niger-Congo language spoken here, so that we also find the clicks in them. Okay, you find clicks, for instance, in Osa, spoken in South Africa. It's not part of the San languages, but you can see it's very close to them, right? This is San, this is Osa, the region where it's spoken. So it has a lot of clicks. Okay, yeah. So my study, I've considered a lot of descriptive grammar
in these languages. But in this presentation, I'll be biased towards Dagari, my native language, which I've done more rigorous text analysis on. And then, okay. So there is very structure of the nominal group across these languages. But focusing on the thing, we can say that broadly, we can talk about languages that have the head as initial. That is, the thing is the first element before the epithet and the numerative. Okay. Or languages where the thing is in the middle. I haven't seen languages where the thing is at the end or the head is at the end yet. Okay. But the particular order of the other elements apart from the head can vary widely. So an example in Akan is part of the Kwa family, spoken in Ghana and Ivory Coast. So, Mema Mayewa Fefe Miensanom. Okay, those three beautiful daughters of mine. But literally, if you translate, it means that my child girls, beautiful three, those. Okay, so that is the order. So the thing, and in Akan, the pronominal, it has pronominal suffix, prefixes, normally attached to nouns as possessives, but also attached to verbs. Okay. All right. So you see that there's no dietic here, particularly. It's part of the noun here. And then in Dagari, we have, so all those 9 school uniforms of mine are in school, okay. So there, my school, 9 shirt 9s, all those. So this language has multiple diases, okay. And because they function differently from English. For instance, the article in English, in Dagari, like there, serves only textual functions, only to indicate that a nominal referent is presumed to be known by the speaker and hearer. It, for instance, it's not esophoric. It does not point to something like bring me in the book, okay, and then you turn, and then the book is there. In Dagari, you rather say, bring me in that book. So in English, the use of the article is quite narrow. And so we can use it together with a demonstrative because they have different functions. The there already indicates that I've mentioned it already, but it's actually the demonstrative that points to something in the environment. Okay. But we see where the thing is. Today I'm interested in the thing because we are talking about the thing type. If you look at the thing here, it's a compound noun. It has a it's a shirt, then vielle, nice. We don't have morphologically adjectives in this language because the adjectives or the property words are nouns. So I call them adjectival nouns. They take number markers. They can occur alone as head in the nominal group. But when they occur together with another noun, they form a compound. And the number marking is on the adjectival noun. Okay. The number marking is important for our discussion of the thing type. So thing type in Niger Congo, I focus on Dagari, but I'll bring in some other languages. I want to illustrate the thing type, which is in Niger Congo languages, is called by scholars in African languages, especially, I think most of the scholars in African languages, you'll be surprised, especially the earlier scholars are Europeans, right? And they introduce the word noun classes to refer to what I'm saying, calling here as thing type. Noun classes because the nouns morphologically vary
depending on the kind of thing that the noun is representing. And the morphological variation has to do with the number markers, okay? So these grammarians consider these markers as classifying the nouns, but if you look at them more carefully, they are semantic based. And if you are coming from a discourse-rich framework like SFL, you're able to account for the semantics, which is what I'm doing, and show that it's not really classes of nouns, but we are looking at classes of things. Okay. So, example in Swahili, a Bantu language, the words, the morphemes I've highlighted in color, they are number markers. Okay. And on the noun. And then they agree, the modifiers, just like in Spanish, Portuguese, gender systems, the modifiers should agree with them, okay? So if you pick the first one, we are talking about child, mtoto. So here is singular marker for human, okay? If it's non-human, you have a different thing, basket. If you are singular marker for basket, is K, okay? And then plural for basket is what? V, okay? Human is, if it is in Swahili, if it is plural for human, will be ba, okay? So batoto will be children, all right? So the modifiers agree with this. So we use numbers because these languages have a lot of variations. So there are languages that can have 21 classes of things. Okay, so it means that you have 21 morphemes to show number. Okay, and earlier scholars used numbers to indicate their classes, and so we have retained that tradition. So class 1 nouns are humans, class 2 something else, class 3 nouns. So this is class 1, okay, human. So if you mark it here, it must agree on the what? Modifiers. So here you see that once we have basket with key, non-human, then little will change, fell down will change, even on the verb, okay. The Bantu languages are very rich in these agreement systems. In Dagari and the other Guru languages, there is an agreement system, but not as rich as this, okay? And mostly, the agreement markers may not be morphologically similar like this. And even you go to the Kwa languages, the agreement is not there at all, okay? You only find the marker on only the noun, but not the modifiers. So there are variations. And the reason is that as the languages evolve and diverge, some get their systems eroded. And some languages, it's even difficult to reconstruct the system because it's like almost lost, okay? So, but the Bantu languages still have a very rigorous systems with agreements. Okay, so I looked at languages, studies that have examined this kind of system, not from non-SFL perspectives. And mostly, they approach it differently. But majority of the studies look at these as morphological classes. So class 1, class 2, class 3, they just list a lot of morphemes and then the agreement equivalents. And only partially sometimes account for the semantics and say that not all the nouns can be accounted for, morphemes can be accounted for based on semantic reasons, okay? Many studies fall in that group, okay? There are a few studies that recently tried to base the explanation of these things on culture and try to group the nouns based on some cultural notions, okay? And others will want to distinguish between the agreement systems and then using the notion of gender in European languages and say that the agreement system is different, it's marking gender, and then the noun classes are different.
they have been very insightful generally, but I think the issue is we lose a lot of richness of this system based on if you're using these approaches. And coming from SFL, I decided to why not combine all of these approaches and use Halliday's notion of trinuclear vision, where you look at the system from three perspectives: from the semantics, yes, from the lexicographer, even within the lexicographer, below the nominal group, morphological marking, but also we are lucky to have the system network, so we can establish semantic contrast or systemic contrast between these systems and see how, if one is chosen and the other is not chosen, what kind of meaning is being created. Okay, so some of the semantics will be accounted for if you look at this paradigmatically. So this is a typical way you find these classes represented in the literature. Okay, for me it's difficult to process. I like semantics. Okay, so not a list of the morphemes, class 1, class 2, and what they should agree with. So I've been doing this in relation to other things. My thesis is on the grammar of Dagare. So, and since after the thesis, I've continued working on it, the grammar. And these are grammatical systems I have identified in the language. So the think type system is just one. If you go to the nominal group, we can talk about many other systems. The system of identification, specificity, I've discussed that with identification and person in the special issue we did for word. Okay, now I'm working on this. I've also done work on this one, but not yet on numeration, qualification, and epithesis. Okay, so if you look across Niger-Congo languages, including the Dagare language, semantically, you realize that these morphological variations, number markers, they give us a system of think type, categorizing entities in the world according to some classes. And the major notions, or the main notions you find, are humanness and diminution. Diminutive, showing them something is big or small. And I'm inspired by this. So far, I think is the best work I've read on this is Heiner. His work coming from 1982, noting the importance of these notions in the systems. But unfortunately, other scholars have not followed up on this and given us a very detailed discussion on how this works across languages. But reading Heiner, I think we can proceed to something better. So for Dagare, I identified these classes, 9 morphological classes. I start from class 3 because the other classes I'll show later include like proper nouns and pronouns. They don't have special morphology. Okay. All right. So we will semantically, in this system, this language, if you look at the morphological distribution of singular and plural suffixes of the nouns, we can find different morphemes. But we can group them into 2 main systems, humanness and diminution, as I said. Okay. So we can have, between humanness, we have human classes and non-human classes. Okay. You will see that all of them have plural. They show distinction in the plural, but not in the singular. Not all of these classes have distinctive plurals. Okay, but they do for the, distinctive singulars, but they do for the plural. Okay.
So I'll show the system network for this. I've presented this in a system network. I'll show it later. But to show you that the human and diminishing are forming a separate network, a parallel network, we can map one onto the other. Okay? So if we look at Li there shows small, diminutive. Okay? Be indicates human. Okay? So if we have A says Adebli Atabel, those three boys. So Debli means small males. Okay? As against Adebe Atabel, those three men. Okay? So the Be indicating just males. Okay? And the contrast is that, yes, there's a contrast between diminutive Le and no marking for diminishing here. Okay? So the absence of a diminutive marker means it is big. All right? But Be indicates human. Okay? If it's in a diminutive, we don't duplicate it. We don't say, we don't have to add an additional marker. But when we come to non-human, we have the same non-diminutive, asoli ata al. Okay? So diminutive. The big, so that is small blades, knife for blade. But asoro ata al. Okay, those three cutlasses. Okay, so the absence of the diminutive marker here, we are dealing with cutlasses. If we add the le, it becomes knives. Okay, so we will see that across the human and non-human classes, we can have diminution. All right, as a separate system. So this is a system network. So these were the ones I excluded as class 1 and class 2. Okay, but if you pick the system of thing type in this language, it can either be specified or non-specified. So for instance, non-count nouns do not specify because these are number markers. So if it is non-count nouns, mouse nouns, they don't indicate the thing type. Okay, non-specified. But if it is, so that forms a separate class on its own. And then if we can specify them as being individuated, that is proper nouns. In some languages, proper nouns will take additional marker. Okay, there are in the languages in which my native language belongs to, the Guru languages or Mabia languages, they use a before every proper name. Okay, so even if we give Spanish names to people there, Sarah will be a Sarah, Lucia will be a Lucia, Elaine will be a Elaine, you know, so that we are indicating that this is proper noun. Proper noun human, non-humans no special marker. Okay, but in my language we don't do that. So you go to the school in Navrango, which is a town there, you pick the school register, everybody's names begins with A. So if your name is A and Z, your name will be last. Okay. Yeah, so we have those kind of marking. So that is what I'll say they are class 1 markers. But the common nouns, when you pick the common nouns, they make a distinction further between human and non-human. If it is human, the human classes are subcategorized based on social organization. We can say that, okay, human but ordinary or social class. Okay. And ordinary, discrete, and all of that. Illustrations will be helpful. And then when we come to the non-human, also we have some further distinctions. Okay. I've illustrated that here. So the H red indicates human classes and H blue indicates non-human. So ordinary discrete human beings, they take the plural be.
So balbe, sick people, debe, men. Okay, so ordinary class. But we can also have ordinary group membership. Okay, so here the focus is on of these nouns that they are grouping humans into members, membership of. So example would be like natives. So we say tembie singular, a native. The plural is tembir. Okay, it can also mean citizens. Okay, Muslims will be karmobie, Muslim one. The plural is kamorbir. So Christians will be what? We can say Christobie, Christobir. Okay, so class member, the focus is on membership. So we have different marker for that. But if we have nouns that have to do with kin relationship or familiar associates, we have a different plural marker there. We have to say mene. So sa is father, sa mene is fathers, ma, mother, ma mene, mothers. Okay, then we go to another distinction. We can be interested in social class, another social class, origin or attribution. Okay, here we have both singular and plural markers. So the poor, now. Poor, now means poverty. If I say noun soup, poor person. Okay, one person. Not them, poor people. Okay, so I should write this together. And then loan words. I'll skip this, maybe talk about this, and I'll talk about the ones in red. The non-human type, we also have distinctions. Okay, non-human types. We can talk about those that are characterizing in the sense that something is indicated as a type of something or part of something. Okay, they have different markers. So if it is type of something, the singular normally it has a vowel that is nasalized. Okay, tin, tini, kane. All right, all of them, the vowels will have pronounced with the nasal. But if it's in the plural, we add the ne, so tin is singular. Tini, if I add the ne, is plural. Okay, can, oil, cane, different kinds of oil. Okay, medicine. So tin is medicine. All right. So here we are talking about kinds of type of thing. And if it is part of a mass, different plural marker and different singular. So bees, one bee is silbir, bees are silbie. Okay. And it goes with other words, even like let me see. Maybe seeds or even money. Money. Libir, libie. Because money, we're looking at it as part of. Okay. And then you come to the non-characterizing type. Here we are not interested in part of type of relationship. Then we use the marker re for plural. No singular distinctive singular marker for here. So bearer, trap, berry, traps. So majority of the Dagari nouns belong to this group. Majority of these nouns belong to this group. And I skip these ones because loan words belong to this group. Words that are borrowed. Any word that is not a Dagari word, the plural marker we add are the re or re to it. But that disturbs the human, non-human distinction because nouns that are borrowed could be human or non-human. So where do we put that? That is where, if you are describing the grammar, you get to a fix. But it's interesting that we can explain why this is so, because we know that it's because of borrowing. Okay, so what I did here, well, just keep those that are borrowed for human, put them here as foreign
roles, occupations like doctors, soldiers, okay? But essentially, they belong to the same morphological class, okay? We put them all as non-characterizing. Okay. Non-count nouns are not specified. All right. Some languages, so Dagara is quite complex in this sense, but not all languages are complex like this. Akan is a little simple, and I think Akan, most of the markers have eroded. And in fact, it's very difficult to analyze. But we can identify two main groupings. I don't know whether to call them the characterizing type, but the best labels may be to talk about the social and non-social, okay? Because, and the social ones, you see that they are the human types, okay? So social types like kinship and family relationships, the plural takes nom, janum, nananum, okay? But social origin will take ni and for, panim for, okay, and then group membership. So this is, and then we just have all other nouns that are not here will take n or non-social. Even if they are human, doesn't matter whether they are human or not, okay. And then the diminutive is separate. And normally the diminutive cut across. The same marker is used for human and non-human. So that is the system. I will just by way of running off, just indicate the fact that I mentioned that the agreement is not something that is very, some languages don't have it, like in Akan, okay. But those that have it, we have the agreement targets. In Bantu languages, all the modifiers in the nominal group should be marked. In Dagari and other group languages, it's not like that. The targets are normally limited to demonstratives, non-specific determinants, and quantifiers. Okay. And you pick these, you look at their semantics, you realize that at the humanless level, they will make a distinction between either human or non-human in the plural, but not in the singular, which corresponds to the fact that even the morphological marking, every noun have a distinctive plural marker, but not the singular. So my conclusion then is that in many Guru languages, for instance, the system of thing type is a system of the plural nouns. It's the plural nouns that can help us. The plural markers are most important in indicating this. Okay. Anaphoric pronouns also show that distinction. So the third person pronouns, you have to indicate in the plural, we have to indicate whether it's singular, whether it is human or non-human, but not for the singulars again. All right. So by summary, we are saying that in Dagari at least, the nominal class system is a network of features organized in increasing delicacy. And we see that in Akan as well. And in fact, if you look at the other data, almost all the languages I have considered can be looked at this way. And we need to systematize, we need a system-based approach to be able to clearly account for this. And the notions, salient notions are humanness, diminishing, but also social, okay, social. And then in Dagare, there's an agreement system, but it's limited, okay, not like Swahili, Osa, and other Bantu languages. And then mostly the agreement system in some languages like Dagare, Dagbani, Kosal is normally restricted to the plural, not the singulars. And then normally where the singulars are involved, I didn't talk about that, but where the singulars are involved, if you look at them, you realize that they are normally doubling as derivational morphemes, deriving
from other nouns. So the system generally is skewed towards a plural. The motivation for the singulars involved in those other languages is the fact that they double as derivational markers. Okay. So we are saying that nominal classification in Dagare and by extension the Niger Congo languages has a semantic basis that can be analyzed with a holistic approach. And this system of think type there reveals the ontology of the speech fellowships. And then we are saying that we can do beyond just listing them morphologically. A more careful analysis will reveal the culture of the people and other things. So these are contributions I tried to list here. All right, this is what I've been able to do. Thank you. Agradecemos ao professor Isaac pela palestra. Agora abrimos nosso espaço para perguntas e participações da plateia. Quem tiver interesse em fazer algum comentário, pergunta, peço, por favor, que levante a mão, que a gente leva o microfone até vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Está aberto. Pega o microfone. Pega o microfone lá fazendo. Chegando. É que é melhor todo mundo. So thank you, Professor Isaac. I think this was an excellent presentation because here in Brazil we're still starting our lexicogrammatical descriptions, and they're mostly clause-based, and as you said, we must begin from semantics and clause, but we also have to go down. So I believe there are already some studies on the nominal group in Portuguese, but it's really nice and insightful to see a contribution like yours. And I believe it would be really nice if we could also unite with our colleagues from Latin America, because we also could use some works based on language families here, because we're still, although we have this wonderful association, we are still really isolated, so it would be nice. And I would like to ask you, do you believe the gender systems, like the ones we find in some of the Romance languages, can be considered typological parallels with the noun classes or think-type systems in African languages? And I don't know if you have an answer for that, but do you think also, I believe that the gender systems in Portuguese, for example, they are not so much experiential or ideational, but they are mainly used for textual reasons. For example, for cohesion along chains of discourse, because there are only 2 or maybe 3 genders. So, and do you think that these ideational systems or think type may be exploited textually also in these Niger-Congo languages? Yeah, that's a nice question. And yes, they are very parallel. And I think the people who worked on Niger-Congo language earlier, for instance, some use the term gender instead of noun class, and trying to say that essentially we are dealing with the same system. But what I find troubling is where sometimes they want to make a distinction between the gender as agreement and then the think type as those noun classes that do not show agreement. Yeah, so then the terminologies get messed up in the Niger-Congo system. But it's actually the same kind of phenomenon we see around. So different languages having different ways of perceiving things based on the culture of however we started. So looking at it from gender, looking at it from other perspectives, like the more like
people say we shouldn't say nature because the gender is also nature, okay? But some maybe notional, other notional perspectives. But it's the same system generally. But the terminology in the literature is quite confusing. So in the Niger-Congo system, so sometimes I try to avoid the term gender because many scholars that use it, they want to, because they are coming from European languages, so they are emphasizing that a gender system should have agreement. Okay, but not all of these languages have the agreement system. So then they tend to say, okay, this gender, this is not gender, and it's a whole of confusion there. Yeah, and the other one, there was a. Yeah, textually. For these ones, I haven't seen that they are exploited textually, at least not in the Gare, but I think in Swahili, yes, because of the agreement, very robust agreement, and the fact that they are marked on nominal entities and all of that. And sometimes you just have maybe the pronoun, and the marker should help you know whether you are referring to. So for the Bantu languages, yes, but maybe I will not say the same for the Guru languages and the Kwa. Mais alguma pergunta? Hello, Isaac. Thank you so much for your presentation. You're welcome. I'm not a grammarian, so let me state that first. I wanted to ask you a more maybe methodological question, because something that caught my attention is that at the end you mentioned something related to anaphoric pronouns, and that of course sort of makes us think about how text develops over time. And I wanted to ask you what kind of data are you basing your description on, and how do you deal with these textual relations that happen in text? Because I believe when you mention these anaphoric pronouns, you are looking at the meanings in the clause in relation to text. So that's my question. And I also wanted to ask if you could clarify if you are working on written or oral text, because I think that's also very relevant. Thank you. Yeah, thank you very much. Yeah, grammarians, most of the, so let me say my data sources are varied based on my competence in the languages. Okay, so with Dagari and Akan, I have text data, which I analyzed. So going through the text, looking at each and every nominal group and trying to account for it, okay? Let me say that it takes a lot of years to do this, and I've been, right from 2013 when I started my PhD, I've been exploring this, leaving it, going back, coming back to it. In my PhD, I couldn't give any detailed account because I didn't have any answers to it at the time. But with other languages, you have to go, just like many other grammarians, you depend on secondary sources as well. Grammars written by others. And that is where the challenge is. You get, especially if you are a systemic scholar, and your focus is on systems, text, and all of that, and the grammar that is described is not based on text, and maybe sometimes not based on semantics. Okay, so it becomes challenging. You don't get much from that, so you try to put pieces and puzzles from here and there. And that is why mostly in systemic functional language, then if you are interested in many languages, at least within the group, you should be able to speak one or two of them. So I did a detailed text-based analysis of Dagare and Akan, also looking at literature secondary data there. But my main data there is text. So I can talk more about Dagare in terms of textual, whatever, here and there, but not the other ones. Some grammars
detailed, very nice to some points, others very poor. Yeah. So there are challenges. Yes, but it's a combination of things. And I think that is one reason why there are a lot of problems in the literature, because many of the grammarians working with these languages are not native speakers. They are coming from Europe, America, and they depend on the descriptions available. Mais alguma pergunta, algum comentário? Thank you very much for your nice talk, Isaac. It's actually mind-blowing. And it Thank made me think about some possible variation across texts, because you presented to us a very comparative and general system. But I think when we actualize that system into texts, is there a variation or any kind of variation with which part of the systems is more or less delicate? Thank you very much. Yes. If you look at text, you pick even one, sometimes the same noun can be classed differently. So, for instance, I mentioned the borrowed words. Like in Dagari, Farah is priest, Kali priest. Okay, borrowed from father. Then the plural is Farare, because it's borrowed. But we sometimes say Faramene to show that kinship relationship. And there is variation, it's based on text. When you see Faramene, normally people are talking about familiar priests in their parish, relatives in their family. Okay, so we see that. And a word like for sibling, Yerb is plural, but it shows non-characterizing. Okay, mostly that is typical for the non-human class, right? But we also see Yepmene to talk about kinship relationships, human class. And you realize that a marker is chosen sometimes to show bonding, so attitudinal meaning. So if the person is using a kin relationship, so it shows some bonding. So we have these little variations. Yes, yes, very nice question. Yeah. So that they can be manipulated. It's not so fixed. People it can be used to create attitudinal meanings. Yeah. Mais alguma questão, algum comentário? No? I'd like to thank you for your presentation. Thank you very much for listening. Assim encerramos a manhã do primeiro dia do nosso evento. Agora vamos fazer uma pausa para o almoço e retornaremos às atividades às 13h30 da tarde com a apresentação de comunicações orais e painéis. Essas apresentações vão ser no prédio do IEL, que é o prédio onde vocês fizeram o credenciamento, só que por outra entrada, pela entrada da rua de cima do ciclo básico. Tanto o anfiteatro quanto as outras salas de aula, sala de videoconferência, estão todas sinalizadas, com o mapa também que foi entregue a vocês no credenciamento. Reforçando que qualquer dúvida é só nos procurar, que cada sala vai ter um monitor nos corredores, então a gente está à disposição para indicar onde estão essas salas, tá bom? Bom almoço para vocês. Depois das comunicações, a gente retorna aqui para o centro de convenções, onde vai ter o coffee break, no mesmo hall onde a gente teve agora pela manhã, seguido da palestra da Maria Tereza Orteiza, aqui nesse mesmo auditório. Tá bom? Boa tarde, bom almoço e até mais.